Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavansam Shri Rupam Chakrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sajivam Shadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitanscha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's very grandly welcome His Holiness Jaypataka Swami Guru Maharaj ke. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Just microphone. Yeah, it's
Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Vishesha Vanavadi Paschatya Dishatarini Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Narayana Namo Yadavaya Namaha Namo Srimad Sudhana Namo Pangam Langayate Girim Yashidhatarahamande Shri Gurum Dinatarinam Paramanandamadavam Shri Chaitanyam Ishwaram Hare Om Tat Sat Hare Om Tat Sat. Has there been some verse, right? Has the verse been read? Did they read the verse? No. No verse today? There's no verse today. So what is this picture? I should just yell lecture. Chaitanya Lila? What is the subject? What chapter? I'll yell lecture. Managed to take the Bhagavad Gita all to chapter 12 and it'll stop. What's that? Much, I didn't hear you. Bhagavad Gita, chapter 12, Chapter 12? it's Which number? What's the verse today? Why wasn't that informed earlier? Okay. Bhagavad Gita, verses 6 and 7. Ye tu sarvani karmani mayi sanyasya matparaha ananyenaiva yogena mam dhyayanta upasate teshamaham samudharta mrityu samsara sagarat bhavami nachirat partha maya veshita chetasam. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. hard. Jai. But those who worship me, giving up all their activities unto me, and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me. O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death.
Purport. Let him translate. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 6-7 அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு. Tamil. யார் என்னை வழிபட்டு எல்லா செயல்களும் என்னிடத்தில் அர்ப்பணித்து மனச்சிதறல் இல்லாமல் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு என்னை தியானிக்கிறார்களோ அவர்களை உடனடியாக நான் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்கிற சம்சார கடலிலிருந்து உடனடியாக விடுவிக்கிறேன். I live in here. I got it. Translation not But those who worship me, giving up all their activities unto me, and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Purport. It is explicitly stated here that the devotees are very fortunate to be delivered very soon from the material existence by the Lord. In pure devotional service, one comes to the realization that God is great and that the individual soul is subordinate to Him. His duty is to render service to the Lord. And if he does not, then he will render service to Maya. Too bad. As stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotional service. Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve Him. One should work only for Krishna. It does not matter what kind of work one engages, but that work should be done only for Krishna. That is the standard of devotional service. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His life's mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction, just as Arjuna did in the battle of Kurukshetra. The process is very simple. One can devote himself in his occupation and engage at the same time in chanting Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Such transcendental chanting attracts the devotee to the personality of Godhead. The Supreme Lord herein promises that without delay, He will deliver a pure devotee thus engaged from the ocean of material existence. Those who are advanced in yoga practice can willfully transfer the soul to whatever planet they like by yoga process. And others take to their opportunities in various ways. But as far as the devotee is concerned, it is clearly stated here that the Lord Himself takes him. The devotee does not need to wait to become very experienced in order to transfer himself to the spiritual sky. In the Varaha Purana, this verse appears. Nayami paramam sthanam achiradi archiradi gatim vina garudas kandam aropya yatecham anivaritaha. The purport of this verse is that a devotee does not need to practice Ashtanga Yoga in order to transfer his soul to the spiritual planets. The responsibility is taken by the Supreme Lord Himself. He clearly states here that He Himself becomes the deliverer. A child is completely cared for by his parents, and thus his position is secure. Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Rather, the Supreme Lord, by His great mercy, comes at once, riding on His bird carrier Garuda, Haribo, and at once delivers
the devotee from material existence. Although a man who has fallen in the ocean may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself. But if someone comes and picks him up from the water, then he is easily rescued. Similarly, the Lord picks up the devotee from the material existence. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. Any intelligent man should always prefer the process of devotional service to all other paths. In the Narayaniya, this is confirmed as follows. Ya vai sadhana sampattihi purushartha chatushtaye taya vina tat apnoti naro narayanashrayah. The purport of this verse is that one should not engage in different processes of fruitive activity or cultivate knowledge by mental speculative process. One who is devoted to the Supreme Personality can attain all the benefits derived from other yogic processes, speculation, rituals, sacrifices, charities, etc. That is the specific benediction of devotional service. Simply by chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily, but this destination cannot be approached by any other process of religion. The conclusion of Bhagavad Gita is stated in the 18th chapter. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam braja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha. One should give up all other processes of self-realization and simply execute devotional service in Krishna consciousness. That will enable one to reach the highest perfection of life. There is no need for one to consider the sinful actions of his past life because the Supreme Lord fully takes charge of him. Therefore, one should not futilely try to deliver himself in spiritual realization. Let everyone take shelter of the Supreme Omnipotent Godhead Krishna. That is the highest perfection of life. Hari Om Tat Sat. பொருளரை ஜட இருப்பிலிருந்து வெகு விரைவில் பகவானாலேயே விடுவிக்கப்படும் பக்தர்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று இங்கே உறுதியாக கூறப்பட்டுள்ளது. தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் இறைவன் மிகப்பெரியவர் என்பதையும் ஜீவாத்மா அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் என்பதையும் உணரும் நிலைக்கு வருகிறான். ஜீவாத்மாவின் கடமை இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதாகும். இல்லாவிடில் அவன் மாயைக்கு தொண்டாற்ற வேண்டி வரும். முன்னரே கூறப்பட்டது போல பரமபுருஷரை பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே பக்தியில் ஒருவன் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும். கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு ஒருவன் தனது மனதை அவரின் மீது முற்றிலும் நிலைநிறுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணருக்காக மட்டுமே செயற்பட வேண்டும். எவ்விதமான செயலில் அவன் ஈடுபட்டுள்ளான் என்பது முக்கியமல்ல, ஆனால் அச்செயல் கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்பட வேண்டும். இதுவே பக்தி தொண்டின் தரம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை திருப்தியுறச் செய்வதை தவிர வேறு எந்த பலனையும் பக்தன் அடைய விரும்புவது இல்லை. அவனது வாழ்வின் குறிக்கோள் கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதே. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் செய்ததை போல கிருஷ்ணரது திருப்திக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்ய பக்தனால் முடியும். இந்த வழிமுறை மிகவும் சுலபமானதாகும். ஒருவன் தனது கடமையில் ஈடுபட்டிருக்கும் அதே சமயத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடலாம். இத்தகு திவ்யமான கீர்த்தனம் பக்தனை பரமபுருஷ பகவானிடம் கவர்ந்தெழுக்கிறது. இவ்வாறு ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தனை ஜட வாழ்வின் கடலிலிருந்து தாமதமின்றி தாமே விடுவிப்பதாக முழுமுதற் கடவுள் இங்கே உறுதி அளிக்கிறார். யோக பயிற்சியில் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்கள் யோக வழிமுறையின் மூலம்
தமது ஆத்மாவை தாங்கள் விரும்பும் எந்த கிரகத்திற்கு வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். மற்றவர்களோ இதர வழிமுறைகளை அணுகுகின்றனர். ஆனால் பக்தனை பொறுத்தவரையில் இறைவன் தாமாக வந்து அவனை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பது இங்கே மிகவும் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீக வெளிக்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்ள மிகுந்த அனுபவசாலியாக வேண்டும் என்று எண்ணி காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பக்தனுக்கு இல்லை. வராக புராணத்தில் பின்வரும் காணப்படுகிறது. நயாமி பரமம் ஸ்தானம் அர்ச்சிர் ஆதி கதிம் வினா கருடஸ்கந்தம் ஆரோப்பிய யதேச்சம் அனிவாரித்தக. இப்பதத்தின் பொருள் என்னவெனில், ஒரு பக்தன் தனது ஆத்மாவை ஆன்மீக லோகங்களுக்கு மாற்றிக்கொள்ள அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. பக்தனுக்கான பொறுப்பினை முழுமுதற் கடவுள் தானே ஏற்றுக்கொள்கிறார். நானே விடுவிப்பனாக ஆகிறேன் என்று அவர் இங்கே தெளிவாக கூறுகிறார். தனது பெற்றோரால் முழுமையாக கவனிக்கப்படும் குழந்தையின் நிலை பாதுகாப்பானதாகும். அதுபோல ஒரு பக்தன் தன்னை பிற கிரகங்களுக்கு மாற்றிக்கொள்ள யோக பயிற்சியினை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மாறாக பெருங்கருணையுடன் கருட வாகனத்தில் விரைந்து வரும் முழுமுதற் கடவுள் பக்தனை ஜட வாழ்விலிருந்து உடனடியாக விடுதலை செய்கிறார். கடலில் விழுந்த மனிதன் மிக கடுமையாக முயற்சி செய்தாலும் சரி, நீந்துவதில் மிக திறமைசாலியாக இருந்தாலும் சரி, அவனால் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாரேனும் அங்கு வந்து அவனை நீரில் இருந்து தூக்கினால் அவன் எளிதில் காப்பாற்றப்படுவான். அதுபோலவே பகவான் தனது பக்தனை ஜட வாழ்வில் இருந்து உயர்த்துகிறார். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வின் சுலபமான வழிமுறையை எளிமையாக கடைபிடித்து தன்னை பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு புத்திசாலி மனிதனும் இதர வழிமுறைகளை விட்டுவிட்டு பக்தி தொண்டினை எப்போதும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். நாராயணத்தில் இது பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது. யாவை சாத்தன சம்பத்தி புருஷார்த்த சதுஷ்டயே தயா வினா தத் ஆப்னோதி நரோ நாராயணஸ்ரய. இப்பதத்தின் பொருள், ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களின் பல்வேறு முறைகளிலோ மனக்கற்பனையின் மூலம் அறிவை விருத்தி செய்வதிலோ ஈடுபடக்கூடாது. பல்வேறு யோக முறைகள், மனக்கற்பனை, சடங்குகள், யாகங்கள், தானங்கள் மற்றும் இதர வழிமுறைகளால் அடையப்படும் அனைத்து நன்மைகளையும் முழுமுதற் கடவுளிடம் பக்தி செலுத்துபவன் தானாக அடைய முடியும். இதுவே பக்தி தொண்டின் விசேஷமான வரப்பிரசாதமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தினை எளிமையாக உச்சரிப்பதன் மூலம் பகவானின் பக்தன் சுலபமாகவும் மகிழ்வுடனும் பரம இலக்கை அணுக முடியும். ஆனால் வேறு எந்த அறநெறிகளாலும் அத்தகைய இலக்கினை அணுகுதல் இயலாததாகும். பகவத்கீதையின் முடிவு 18ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா அகம் துவம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசூச்சகா. ஒருவன் தன்னுணர்விற்கான இதர வழிமுறைகள் எல்லாவற்றையும் துறந்து கிருஷ்ண உணர்வில் எளிமையாக பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும். இது வாழ்வின் உன்னத பக்குவத்தை அடைய உதவும். அவன் தனது கடந்த கால வாழ்வின் பாவ செயல்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏனெனில் அவனுக்கான முழு பொறுப்பையும் பகவானே ஏற்றுக்கொள்கிறார். எனவே ஆன்மீக தன்னுணர்வில் தன்னைத்தானே விடுவித்துக் கொள்ளும் வீணான முயற்சிகளில் ஒருவன் ஈடுபடக்கூடாது. சர்வ வல்லமை பொருந்திய முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் ஒவ்வொருவரும் தஞ்சமடைய வேண்டும். இதுவே வாழ்வின் உன்னதமான பக்குவ நிலைமையாகும். Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavati Paschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Bhagava Srimati Gaura Bhakta Vrina Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Hare, Madhavaya Namaha Srimati Sudhana Pangong Langayate Girim Shri Gurum Dinatarinam Shri Chaitanya Mishwaram Hari Om Tat Sat. You see, wherever we open the Bhagavad Gita as it is, we find nectar. You see, whenever we open the Bhagavad Gita as it is, we can find nectar. நாம எப்பொழுதும் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் இந்த புஸ்தகத்தை திறந்து பார்த்தால் அதில் எப்பொழுதும் அமிர்தம் கிடைக்கும். Here, Krishna says that the process of fruitive activities, of mental, jnana yoga, and Ashtanga yoga, all achieved by the devotees. So here Krishna says the process of fruitive activities, Ashtanga Yoga, Jnana Yoga, speculative knowledge, all these things are achieved by the devotees. இங்கு கிருஷ்ணர் பலநோக்கு செயல்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலன், மன கற்பனையான இந்த ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இதில் கிடைக்கக்கூடிய பலனை பக்தர்கள் பக்தி யோகத்தில் அடைகின்றனர். Krishna personally delivers the devotees. Krishna personally delivers the devotees. கிருஷ்ணர் தனிப்பட்ட முறையில் பக்தர்களை விடுவிக்கிறார். And therefore the process of Bhakti Yoga is considered the best process. So the process of Bhakti Yoga is considered to be the best process. பக்தி யோக வழிமுறையே சிறந்த வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. Chaitanya Charitamrita, there's a verse, In the Chaitanya Charitamrita, there is a verse, சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் ஒரு பதம் உள்ளது. Bhakti, Bhakti, Siddhikami, Sakaya Shantam, Krishna Bhakta Nisham, Atai Shan, Bhukti Mukti Siddhi Kami Shakalaya Shanto Krishna Bhakta Nishkam. Hey, Shanto. Atayeva Shanto. the desires, the people who desire material objects, the non-gathering who desire personal realization, So the people who want material objects, the Jnana yogis who want impersonal realization, அதனால இங்க பௌதீக விருப்பத்தை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடக்கூடிய கர்மிகள், பிறகு பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாக்கிக் கொள்வதற்கு விரும்பக்கூடிய இந்த ஞானிகள், and the city always Ashtanga yogis who desire cities and realization. and the Siddhikamis who desire Siddhis or the Paramatma realization. இந்த சித்த யோக வழிமுறையின் மூலமாக இந்த சித்தத்தை அடைய வேண்டும்னு விரும்புபவர்கள், பரமாத்மா உணர்விற்கு விரும்புபவர்கள், They're all Ashanti, they're all not peaceful. They are all Ashanti, they are all not peaceful. அவர்கள் அனைவரும் ஆசாந்தி, அவர்கள் அமைதி அற்றவர்களாகவே இருக்கின்றனர். Krishna Bhakta have without desire, they depend on Krishna, But Krishna Bhakta, they have no desire, they depend on Krishna,
அதனால கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு எந்த விருப்பமும் இருப்பதில்லை. அவர்கள் முழுமையாக கிருஷ்ணரையே சார்ந்து இருக்கின்றனர். They are peaceful. They are peaceful. They are peaceful. அவர்கள் அமைதியாகவே இருக்கின்றனர். So we want all of you to be peaceful. So we want all of you to be peaceful. நீங்கள் அனைவரும் அமைதியாகவே இருக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம். Who wants to be peaceful? Who wants to be peaceful? அமைதியை யார் விரும்புகின்றனர்? Thank you. நன்றி. Hungry. Nandri. தேங்க்யூ. So Lord Chaitanya in this moment said, Jaypataka Swami. So Lord Chaitanya in his movement, it is said, Grihe tako bane tako, sada hari bole dhako. சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது இயக்கத்துல கிரஹே தாக்கோ வனே தாக்கோ சதா ஹரி போலே தாக்கோன்னு குறிப்பிடுகிறார். Whether you are a grihastha or you are in the renounced order, everyone should chant Hare Krishna. நீங்கள் குடும்பஸ்தர்களாக இருந்தாலும் துறவரத்தை மேற்கொண்டிருந்தாலும் அனைவரும் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். So, according to your ashram, you can perform your devotional service. What's that, Gurumach? According to your ashram, you can perform your devotional service. According to your ashrama, you can perform your devotional service. அவரவர்கள் அவங்களுடைய ஆசிரமத்திற்கு தகுந்தாற் போல நீங்கள் பக்தி தொண்டினை கடைபிடிக்கலாம். So, in the Grihastha ashram, there's facility for all the such life to Krishna. So, in the Grihastha ashram, there is a facility to offer such life to Krishna. கிரகஸ்த ஆசிரமத்துல நாம கிருஷ்ணரிடத்தை நாம நம்ம அர்ப்பணிப்பதற்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. In the other ashrams, one has to be renounced. In the other ashrams, one has to be renounced. மற்ற ஆசிரமத்தில் ஒருவர்கள் துறவரத்தை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும். So, Prabhupada in his Vyas Puja address in 1973 in London, So Srila Prabhupada, in his Vyasa Puja address in 1973 in London, ஸ்ரீல பிரபுபாதா வியாச பூஜை சொற்பொழிவுல 1973 லண்டனில் he told, and there must have been many Vyasa devotees there, he told them that they should all be Paramahamsas. there must have been many Grihastha devotees there. He told them that they all should be Paramahamsas. அங்க நிறைய கிரகஸ்த பக்தர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் பரமஹம்சர்களாக இருக்க வேண்டும்னு விரும்பினார். And he told them that they should also have acharyas as children. He also told them that they also should have acharyas as their children. அது மட்டும் இல்லாம அவர்கள் பெற்றெடுக்கும் குழந்தைகள் கூட ஆச்சாரியர்களாக செயல்பட வேண்டும் என விரும்பினார். Because he said we need many acharyas. Because he said that we need many acharyas. காரணம் நமக்கு பல ஆச்சாரியர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். And
My guru was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. My guru was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. எனது குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள் He was an acharya. He was an acharya. அவர் ஒரு ஆச்சாரியர். He was the son of Bhaktivinoda Thakur. He was the son of Bhaktivinoda Thakur. அவர் பக்தி வினோத டாக்கூரின் மகனாவார். Also, Bhaktivinoda Thakur was a grihastha. And Bhaktivinoda Thakur, he was a grihastha. ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர் குடும்பஸ்தர். And he had many children. One of them was an acharya. And he had many children. One of them, at least, he was an acharya. அவருக்கு பல குழந்தைகள் இருந்தனர். அதில் ஒருவர் ஆச்சாரியராக திகழ்ந்தார். So, this was the principle that was delivered by Srila. So this was the principle that was delivered by Srila Prabhupada. ஸோ இந்த கோட்பாடு தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்துள்ளார். So, many people have asked, what does it mean to be a Paramahamsa? So many people have asked me, what is it to be a Paramahamsa? நிறைய பேர் என்னிடம் கேள்வி So, the thing was that the Bhagavad Gita says that people who are getting happiness from within, they are transcendental. So in the Bhagavad Gita it's mentioned, those people who get happiness from within, they are transcendental. பகவத்கீதையில் யார் ஒருவர் மகிழ்ச்சியை தன்னுள் பெறுகிறார்களோ அவர்கள் திவ்யமானவர்கள். And we want all the devotees to taste spiritual bliss from within. So we want all the devotees to taste spiritual bliss from within. அனைத்து பக்தர்களும் இந்த ஆன்மீக பேரானந்தத்தை உள்ளுக்குள் உணர வேண்டும். That is possible through offering service to Krishna. That is possible through offering service to Krishna. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக இது சாத்தியமாகிறது. The spiritual master is someone that one represents Krishna. So the spiritual master is someone who represents Krishna. ஆன்மீக குருவானவர் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவார். So we offer our service to Guru and Krishna through the process of Bhakti Yoga. So we offer our service to Guru and Krishna through the process of Bhakti Yoga. நாம குரு கிருஷ்ணருக்குண்டான அந்த சேவையை பக்தி யோக வழிமுறை மூலமாக செய்கிறோம். Whether that is cooking, doing garlands, helping the archana, Whether that is cooking, making garlands, helping in the archana, அதாவது சமைப்பது, மாலை சூடுவது, அர்ச்சன வழிமுறையை பின்பற்றுவது, or whether it's different kinds of service. Prabhupada has given us different kinds of service. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு பலவிதமான சேவையை கொடுத்துள்ளார். Some are working and donating their helpful. So some who are working and donating, they are very helpful. சில பேர் வெளியே வேலை செய்து தானம் கொடுக்கின்றனர். அது ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கிறது. You see, if we are doing it to please Krishna, then it's spiritual. You see, if we are doing it to please Krishna, then it's spiritual. நீங்க கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்கும் விதத்துல செய்யும் பட்சத்துல நீங்களே பார்க்கலாம், அது கிருஷ்ணருக்கு உண்டான சேவை. If we do something
because you want to get some material benefit, and that's material. If we do something because we want to get some material benefit, then it's material. பௌதீக பலன் நோக்கில் நாம செயல்பட்டோம் அப்படின்னா அது பௌதீகமானது. Material activity has us take birth in a material world again and again. So material activities makes us to take birth in this material world again and again. பௌதீக செயல்களை செய்வதன் மூலமாக மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதீக உலகில் பிறப்பையும் மரணத்தையும் சந்திக்க நேரிடுகிறது. If we are doing it to please Krishna, then it's spiritual. We don't take birth again. So if you're doing it for pleasing Krishna, then it is not material. We don't take birth, we go back to the spiritual world. நாம கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்கும் நோக்கில் செயல்பட்டோம் அப்படின்னா அது பௌதீகமானது அல்ல, ஆன்மீகமயமானது. மீண்டும் நாம ஆன்மீக லோகத்தை சென்றடைவோம். We always try to think of Krishna. நாம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். This is the International Society for Krishna Consciousness. இது அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். That means we are always thinking about Krishna. அப்படியெனில் நாம எல்லாரும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் எப்பொழுதும். In this month of Damodar, remember how Yashoda tried Krishna. So in this month of Damodar, we remember how Yashoda tied Krishna. இந்த தாமோதர மாதத்துல எப்படி அன்னை யசோதா கிருஷ்ணரை கட்டி போட்டால் அப்படிங்கறத நாம நினைவு கூறுகிறோம். Every time Yashoda tried to tie Krishna, she her rope was 2 fingers too short. So every time Yashoda tried tying Krishna, the rope was 2 fingers too small. ஒவ்வொரு தடவையும் அன்னை யசோதா கிருஷ்ணரை கட்டி போட முயற்சி செய்த போது 2 அங்குல இடைவெளி இருந்து கொண்டே இருந்தது. It was amazing. She brought many ropes, tied them together, but however many, there was 2 fingers short. So she brought many ropes together and then she tied them together. No matter how many times she tried, it was 2 fingers short. பல கயிறுகளை ஒன்றாக்கி எவ்வளவு தடவை கட்டி போட வேண்டும்னு முயற்சி செஞ்சாலும் அந்த 2 அங்குல இடைவெளி இருந்து கொண்டே இருந்தது. Actually, Krishna can never be tied. Actually, Krishna can never be tied. உண்மையில் கிருஷ்ணரை யாராலும் கட்டி போட இயலாது. But 2 fingers, what does it mean? But the 2 fingers, what does it mean? இந்த 2 அங்குல இடைவெளி எதை குறிக்கிறது? Krishna can be conquered by love. Krishna can be conquered by love. கிருஷ்ணரை அன்பினால் ஆட்கொள்ள முடியும். And so, Yashoda was tied Krishna out of love. So Yashoda, she tied Krishna because of love. இங்க அன்னை யசோதா பிரேமை என்னும் கயிற்றினால் கிருஷ்ணரை கட்டி போட்டார். And she was working very hard. She was sweating, she was trying her best. So she was working very hard, she was sweating, and she was trying her best. அதனால இங்க கடுமையாக உழைத்து வியர்த்து கொண்டு இருந்தாலும் முடிந்த அளவு அம்மா யசோதா முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்தாள். So then Krishna allowed himself to be tied. And then Krishna allowed himself to be tied. பிறகு கிருஷ்ணர் தன்னை கட்டி போடுவதற்கு அனுமதி அளித்தார். Because of the love of Yashoda and her attempts. Because of the love of Yashoda and her attempts. அன்னை யசோதா தன் மீது கொண்டிருந்த அன்பின் காரணமாகவும் முயற்சியின் காரணமாகவும் இது சாத்தியமானது. In this
Chennai temple, we have many activities. So in this Chennai temple, we have many activities. இங்க சென்னை கோயில்ல பார்த்தோம்னா பல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது. We try to do those with Krishna. And we try to do those to please Krishna. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் மகிழ்ச்சிக்காக செய்கிறோம். And those are considered devotional service. And those are considered devotional service. இவை அனைத்தும் பக்தி தொண்டாக கருதப்படுகிறது. So upstairs there's also Yashoda and Krishna, and we are offering this balance to them. So upstairs there is also Yashoda and Krishna. We are offering the lambs to them. மேல் தளத்திலையும் அம்மா யசோதா கிருஷ்ணரின் மூர்த்திகள் உள்ளது. அதற்கு நாம விளக்க காண்பிக்கிறோம். Actually, this is a very amazing pastime. Actually, this is a very amazing pastime. உண்மையில் இது ஒரு ஆச்சரியமூட்டும் லீலையாகும். Krishna is tied to the mortar stone. Krishna is tied to the mortar stone. கிருஷ்ணர் இங்கு உரலில் கட்டப்படுகிறார். So he crawled and pulled a stone between the twin Arjun trees. So he called and pulled the stone between the two Arjun trees. அவர் அழைத்து அவர் அந்த உரலை இந்த இரண்டு யமல அர்ஜுன மரத்திற்கு அருகே இழுத்து சென்றார். And the two sons of Kubera, who had been cursed by Narada Muni, And the two sons of Kubera, who were cursed by Narada Muni, குபேரனின் இருந்த இரண்டு புதல்வர்கள் நாரத முனிவரால் சபிக்கப்பட்டவர்கள் were liberated. அவர்களுக்கு முக்தி கிடைத்தது. So Krishna pulled on these twin Arjun trees, and the two sons who came out, all of their obeisances. so Krishna pulled down these two Arjuna trees, and the two sons of Kubera came out and they offered their obeisances. கிருஷ்ணர் இந்த இரண்டு யமல அர்ஜுன மரத்தை கீழே சாய்த்தார். அந்த மரத்திலிருந்து குபேரனின் இந்த இரண்டு புதல்வர்களும் வெளியே கிருஷ்ணரை நமஸ்கரித்தனர். And so then they returned back to the heavenly planets. And then they returned back to the heavenly planets. பிறகு அவர்கள் சொர்க்கலோகத்தை அடைந்தனர். So hearing the loud noise, Nanda Maharaj, others came running. What was that? So, hearing the loud noise, Nanda Maharaj and others came running. What's that? அதனால பெரிய சத்தத்தை கேட்டு நந்த மகாராஜரும் இன்னும் பிறரும் என்ன நடைபெறுகிறதுன்னு அங்கே விரைந்தனர். He chastised his wife Yashoda. Why did you die, Krishna? Such a dangerous place. So he chastised his wife Yashoda. Why did you tie Krishna in such a dangerous place? அதனால நந்த மகாராஜர் அன்னை யசோதாவை திட்டினார். ஏன் கிருஷ்ணரை இந்த ஆபத்தான இடத்தில் நீ கட்டி போட்டாய்? Even in a spiritual relationship like Nanda and Yashoda, and you have to like maybe some disagreements. Even in the spiritual relationship like Nanda Yashoda, in the Grahastha life, there could be some disagreements. அதனால ஆன்மீக வாழ்க்கையில இங்க குறிப்பாக நந்த மகாராஜர் அன்னை யசோதாவுடைய உறவு முறையிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கருத்து வேறுபாடு உள்ளது. But the center, the reason was Krishna. But the center, the reason was Krishna. ஆனா மையமா பார்த்தோம்னா காரணம் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். So like this, if we can remember all these different activities of Krishna. So like this,
we can always remember the different activities of Krishna. இப்படியாக கிருஷ்ணரின் பல லீலைகளை நாம் நினைவில் கொள்ளலாம். He doesn't have material body, He doesn't have a material body, அவருக்கு பௌதீக சரீரம் இருப்பதில்லை. but his body, although transcendental, Satchitananda, but his body is always transcendental, Satchit Ananda. அவரின் சரீரம் எப்பொழுதும் திவ்யமான நிலையில சச்சித் ஆனந்த அந்த ரூபத்தில் உள்ளது. but he can appear like a human being. But he can appear like a human being. அதே போல அவர் மனிதரை போலவும் அவரால் தோன்ற முடியும். But he doesn't have veins. His body is Satchitananda. Like he doesn't have veins, his body is Satchidananda. அவருக்கு நரம்பு மண்டலம் எல்லாம் இல்ல, அவரின் உடல் சச்சிதானந்த விக்கிரகம். The Mayavadis, the impersonalists, they cannot understand the spiritual nature of Krishna's activities and his body. So the Mayavadis, the impersonalists, they cannot understand the spiritual nature of Krishna's activities and his body. அதனால இங்க மாயாவாதிகளும் அருவவாதிகளும் கிருஷ்ணரின் இந்த ஆன்மீக செயல்களை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. So this is the amazing aspect of Krishna. So this is the amazing aspect of Krishna. இதுவே கிருஷ்ணருடைய ஆச்சரியமூட்டும் அம்சமாகும். So the devotees, they understand that Krishna's appearance, his activities, all divine. So the devotees, they understand that Krishna's appearance, his activities, they are all divine. அதனால் பக்தர்கள் கிருஷ்ணருடைய தோற்றம் செயல்கள் திவ்யமானது என்பதை அறிகின்றனர். And the Bhagavad Gita says that someone who understands Krishna's appearance and activities are divine, they don't take birth again. And in the Bhagavad Gita, it is stated that someone who understands that Krishna's birth and activities are transcendental, they don't take birth again. பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது, யார் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் தோற்றம் மற்றும் செயல்கள் திவ்யமானது என்பதை அறிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் மீண்டும் பிறப்பெடுப்பதில்லை. So there are some criticisms of sudras, women, and the Vedas. So there are some criticism of the Shudras and the women in the Vedas. வேதங்களில் சூதரர்களை பற்றியும் பெண்களை பற்றியும் குறை விமர்சனமும் செய்யப்பட்டுள்ளது. But in the High Bhakti Vilas, which Bhanu Maharaj has recently translated for all of you, In the Hari Bhakti Vilas, which Bhanu Maharaj has recently translated for all of you. ஹரிபக்தி விலாஸ் அது சமீபத்தில் தவத்திரு பானுசாமி மகாராஜ் அவர்கள் அதற்கு மொழிபெயர்ப்பு செய்துள்ளார். so it states that those criticisms of Sudras women are for non-Vaishnavas. It is said that those criticism for Shudras and women, that is for non-Vaishnavas. அங்கு குறை விமர்சனம் செய்யப்பட்டுள்ள சூதரர்கள் பெண்கள் இதெல்லாம் அபக்தர்களை தான் குறிக்கும்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. And the ninth canto of the Srimad Bhagavatam, In the 9th canto of the Srimad Bhagavatam, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது ஸ்கந்தத்தில் in the purport, Prabhupada mentions that straight, the women, men, sudras, whatever, if they're Krishna conscious, they're all equal. so there in the purport, Srila Prabhupada says, Stri,
women, men, Shudra, whatever, if they are Krishna consciousness, if they are Krishna conscious, then they are all equal. அதில் சொல்லப்பட்டுள்ளது, அது பெண்களாக இருக்கட்டும், ஆண்களாக இருக்கட்டும், அல்லது சூத்திரர்களாக இருக்கட்டும், அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் எல்லாம் சமமானவர்கள். So that's why Sarah Tamil Nadu, the aspect of having a casteless society is glorified. So that's why in Tamil Nadu, the aspect of casteless society is glorified. அதனால தான் தமிழகத்துல ஜாதி இல்லாத சமூகம் புகழப்படுகிறது. So that is achieved easily that everyone becomes devotee of Krishna. That's achieved easily if everyone becomes a devotee of Krishna. ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ணர் பக்தராக மாறும் பட்சத்துல இந்த நிலைப்பாட்டை சுலபமாக அடைய முடியும். We see that for the grihastas, they have to spend a lot of energy, time to bring up their children. So we see that the grihastas, they have to spend a lot of energy and time to bring up their children. குடும்பஸ்தர்கள் தங்களது நேரத்தை சக்தியெல்லாம் இந்த குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் அவர்கள் செலவிடுவதை பார்க்கலாம். So like this, all one trying and no guarantee someone becomes a Vaishnava, but they're trying. So if someone is trying to become a Vaishnava, if they are trying, ஸோ யாராவது வைஷ்ணவராக முயற்சி செய்யும் பொழுது முயற்சி செய்தால், And so that's Hare Krishna Seva. so that's it's Krishna, considered as Krishna Seva. Yeah. இது கிருஷ்ணரின் சேவையாக கருதப்படுகிறது. And so like this, we want the Krishna conscious movement to go on for at least 10,000 years. So like this, we want the Krishna consciousness movement to go on for the next 10,000 years. இப்படியாக இந்த கிருஷ்ண At least. இப்படியாக இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல நாம ஒரு குறைந்தபட்சம் 10,000 வருடமாவது இப்படியாக செல்ல வேண்டும்னு விரும்புகிறோம். So anyway, we should all think about be conscious of Krishna all the time. So anyway, we should all think about, be conscious of Krishna all the time. நீங்க எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வுல ஸ்மரணம் செய்ய வேண்டும். Taste the bliss of the happiness within. And taste the bliss of the happiness within. உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆனந்தத்தினை நீங்கள் சுவைக்க வேண்டும். Always chant Hare Krishna. Always chant Hare Krishna. எப்பொழுதும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரியுங்கள். Read these books of Srila And read these books of Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் இந்த புத்தகங்களை படியுங்கள். Our previous acharyas. The books of our previous acharyas. முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் புத்தகங்களை. Fill our consciousness with Krishna. Fill our consciousness with Krishna. நமது உணர்வை கிருஷ்ணரால நிரப்ப வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Srila Prabhupada ki, Shri Shri Radha Krishna Lalita Vishaka Devi ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. So you remember how Guru Maharaj started the class? Anyone remembers? Wherever we open Bhagavad Gita, there is so much nectar. And then Guru Maharaj is explaining about the Damodar Lila, there is so much of nectar. So by hearing and serving Guru Maharaj and by his blessings, we pray that we also
develop that taste in the scriptures, in the pastimes of the Lord, so that when we open Bhagavad Gita, we can also taste that nectar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are very, very grateful to His Holiness Bhanu Swami Maharaj, to His Holiness Jaypataka Swami Guru Maharaj, that he has taken out time to address all of us. We have books by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And if anyone is interested, they can receive these sets of Chaitanya Charitamrit, Srimad Bhagavatam, and Leela Amrita signed by Guru Maharaj. So if anyone is interested, kindly place your orders at the book table. We have Divakar Prabhu, Ajay Prabhu, and they can take your order, get your book signed, and then you can collect it later.